Всем здорово, народ, с вами Вара. Мы продолжаем проходить игру Mass Effect 2. И сейчас мы приступаем к миссии на лояльность Джейкоба. Помочь Джейкобу. Так, это дальняя планета, имя которой было дано в честь ученой Азари. Эя. Она находилась в списке запрещенных ретрансляторов, которые ведут в исследовательные районы космоса. Немногочисленные полученные с автономного зонда данные касаются двух планет, вращающихся вокруг белого карлика. Ваше собственное сканирование дало более интересные результаты. Планета расположена. Текс. Чуть-чуть отвлекся. В общем, можно это до сих пор не исследование планеты Сад. Ну, погнали. Погнали. Так, ищем. Место для высадки. Приземление. Так, берем с собой Гаруса, Джейкоб по умолчанию, да, и погнали. Так, на второе распределение тебе нужно докинуть, все, пошли. Да, и правда, планета похожа на рай. Тут что-то все не очень хорошо. Ну, шаттл улетел без проблем. И что-то пытался вспомнить, что здесь произошло. Думаю, может, с этой планеты нельзя улететь, но нет, с этой планеты, в принципе, как мы видим, достаточно легко улететь. Впереди какая-то голограмма. Полная запись офицера, просмотр записи. Так, что-то не забывают. Local flora chemically incompatible with human physics. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Видно, капитан погиб. Was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Местная еда и расстройство. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Аварийные протоколы. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Безопасное I приземление. assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Протокол активации Why маяка. wasn't the beacon activated before now?
This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as... Понятно, пошли. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. It must have after so long. Пойдем посмотрим, что у нас тут. Так, журнал доктора, просмотр записи. Пока взломать, начать взлом, так. Потом что у нас? Много синего. Так, нет, не такое. Такое. Так, и оранжевое, белое, вот такое, да? Все. 3000 кредитов, нормально. Неполная запись экипажа, просмотр записи. Вот, как значит, отец, у него был не очень хорошим капитаном. Судя по отзывам команды. Неполная запись экипажа, просмотр записи. Понятно, ладно. Больше тут, видимо, ничего нет на корабле. И карту не посмотреть, так как мы на задании. Так. Ну, пойдем вперед. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Так, походу, она деградировала уже. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Спокойно. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out. Успел спасти. They won't stop until the leader is dead. Kill them, agents of the liar. He will not escape. We've been spotted. Странно, что не забыли они как пистолетом-то пользоваться. Come on. Вали его, Джейкоб. They didn't have neural decay. They were insane. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Ну, учитывая, что здесь их как бы травили. Ну, местная флора. Ты чего удивляться? Ну, пойдем посмотрим. Робот без обшивки осмотреть. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Как эти охотники прошли мимо их поселения.
Значит, не прошли, просто здесь были. Все не женского пола. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? Possibly, but the female on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Это плохой знак. Not the best reaction to the family Что-то отец resemblance, Jacob. с ними Why делает. would my father Отец force his Джейкоба. crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Буду Look at пищу these смотреть. world food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. I can't talk to you. He has a cruel... Go away. You are like him. You will keep us here. Статуя. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. He keeps up. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. Так, что тут еще интересного у нас есть? Так, секундочку. Блин, нет, я не смогу. Ладно. Давали его гору. His mechs shoot without КПК question. доступ. Not exactly a long-term Я думаю, его читать надо будет. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Сейчас увидим доктор. Please, here. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Что такое? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. Похоже, он не It выдержал. wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. Учитывая, что они все равно 8 лет прожили, им в любом случае пришлось перейти на токсичную пищу. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Лечение нервного расстройства. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Разделение мужчин и женщин. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. Остальные офицеры. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Есть какое-то Do объяснение? you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Ну, значит, мы найдем твоего отца. Выключенный робот. Установить таймер взрывчатки. Начать обход. Так. Там шарик был. Так. Ну что ж, взрывайся. Бабах. Пойдем вперед, труп посмотреть. А он еще адекватный. God damn it, it's really him.
The old corpse was posed like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Ладно, пойдем вперед, посмотрим. Что у нас там интересного? He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Fire in the hole! Так, что у нас тут? Запчасти, утилизация. Крупнокалиберный пистолет можно просканировать. Так, роботы с той стороны. Здесь вроде больше ничего нет интересного. Сноси его. Ауч. He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Ладно, может все же все не так просто. Так, медицинская станция открыть. Запчасти, утилизация. Элемент питания взять. Throwing people away. This thing is not my father. Так, это уже люди, да? Судя по всему, да. Называемые охотники. Ох ты ж, ё-моё. Так. Кто у нас остался? Вработанный охранник. Так, где еще? Ага. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Так, что у нас тут еще хорошо есть? КПК доступ. А где очищенный нулевой элемент? Где-то я здесь видел очищенный нулевой элемент. Да блин, я же реально видел очищенный нулевой элемент. Ну, пойду туда вернусь обратно. Так, вот я сюда прошел. Ладно, может, мне привиделось, конечно. Что, все, что ли? Уже дошли до его бати? Оперативненько. Так, тут ничего интересного нету. С той стороны тоже ничего интересного нету. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Да, с семейством сходство есть. Gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. Toxic food turned them Сына он не узнает, They походу. propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Я Шепард. Джейкоба вы знаете. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor?
Jacob. No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hope to leave it at that. 10 лет, Тейлор. Но почему? I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. Замайки. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Остальные офицеры. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. Время и запасы пищи. Stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Ваш сын и время без него. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. Охотники. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Мы можем все We исправить. can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. Где была бы хорошая планета-тюрьма торчков. Неугодных сюда забрасывать. И через некоторое время они уже торчки. Так. Ему не уйти отсюда. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Итоги задания уцелевшими после событий на Эйе занимают специалисты Альянса при содействии Цербера. К счастью, Тейлор избежал психологической травмы. Джейкоб Тейлор уладил свои проблемы с отцом и теперь может сосредоточиться на выполнении задания. Ремень Джейкоба создает щит, способный отразить очень большой урон. Окей. Выход. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Отличная работа. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Но вы знали об этом. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you.
I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Явный осведомитель. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Ну, скорее, хоть и спасибо, что ли. Ты в порядке? You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. Делю насчет Миранды. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Пошли. Come on. We've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Пожалуйста. Anytime, Jacob. Да не за что. Anytime это в любое время, типа. Не за что. Так. Shepard, important news. Know you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? Да, помню. You stopped the Krogan adaptation to the genophage. Part of a team. Scientists, all different types. Blood pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might... Вот этого. От него квест прилетел. An example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Они знают, что вы сделали. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. Я делаю все, что смогу. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Bloodpack. Talk to them or clan chief. Хорошо. Джейкоб. Thanks for diverting to the Gurns back, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. Я просто хочу поговорить. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big. Ну, всего доброго. Личный терминал, прочитанное сообщение. Множественная деятельность синих светил, штаб Цербера. Мы внимательно изучали данные по лейтенанту Локу и его встречи с капитаном Ворхисом. У нас есть координаты последнего местонахождения корабля Странцевый мул. Недоволен вашей системой навигации. Выясните, что мул привозил ценный груз. Также результат довольно деликатных исследований. Выследите выяснилось. Выследите Странцевого мула и добудьте груз. Пожалуйста, передайте нам информацию. Все остальные трофеи можете распоряжаться свободно. А с синими светилами поступайте по собственному усмотрению. Штаб Цербера прочитано. Корсика, координаты последней стыковки. Сузия. Получена информация о местонахождении станции Джарахи, системы Страба, Туманность Орел. Анализ данных позволил нам получить подтверждение того, что последний раз грузовой корабль Корсика останавливался на станции Джарахи в системе Страбу. Существует большая вероятность, что на этой станции вы найдете информацию, которая позволит понять, почему все роботы на борту Корсики вышли из строя. Рада, что с вами все в порядке. Кейт Боуман. Шепард, я воспользовался старыми связями и выяснила, как можно с вами связаться и чем вы занимаетесь. Мы планируем устроить большой праздник в честь годовщины освобождения вами и вашими товарищами Террановы. Это было в первой части игры. В прошлом году мы даже установили посвященный вам мемориал. Наверное, мы поторопились, а? Я понимаю, что вы расследуете нападение на колонии, и поэтому работаете под прикрытием, так что приглашать вас к нам ради торжественной речи и прочего не стану. Но хочу, чтобы вы знали, всем нам, жителям колонии, безразлично то, что происходит с системой Терминус. Я очень рада, что этим делом занимаетесь вы. Сейчас кругом ходят самые безумные слухи. Хорошо, что есть на кого положиться. Спасибо вам, Кейт Боуман. Спасибо вам еще раз, Мартин Бернс.
Капитан Шепард Удина обещал мне, что письмо дойдет до вас. Я хочу, чтобы вы знали, я не забыл о помощи, о том, как вы спасли меня от сумасшедших биотиков. Вы успокоили их и помогли мне остаться в живых. Не стану вам врать, я пошел на эту работу ради связи и власти. Я думал, что работа биотика станет для меня хорошим трамплином в карьере и привлекательной строчкой в резюме. Я ошибался. Все мы так или иначе служим человечеству. Не знаю, как это делаете вы. Я же хочу помочь людям раскрыть весь свой потенциал, по возможности избегая кровопролития. Мне приходят письма с благодарностью от биотиков класса L2, получивших денежную компенсацию за страдания. Вам следовало бы знать, что по совести получать эти письма должны были бы вы. Удачи вам. Сейчас на меня активно наседают политики, и поэтому вряд ли я смогу принести вам большую пользу. Но все же, если я понадоблюсь, можете на меня рассчитывать. Мартин Бернс, председатель подкомитета по исследованию сверхлюдей. Так. Джокер что-нибудь нам интересного скажет. The stuff with Jacob's dad, it's bullshit, right? Because it looked like bullshit to me. Когда на I assume мостике. everything is going well up here. Good for now. I assume everything Good is for going now. well. Пока. See you, Commander. Ну что ж, ребят, думаю, на этом данная часть прохождения подошла к концу. Если вам понравилось видео, смело ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч.